pessoal, Hi boa noite, tudo everyone, good bem? Eu sou a evening. Denise I'm da área de Denise inovação. from Vocês vão Innovations. assistir Now agora you're a going to quatro watch four pitches de pitches startups from selecionados startups pela Plug and selected by Play em Plug and conjunto Play com o time de together with our inovação. innovations O team. pitch nada A mais é do que pitch uma is nothing apresentação but a curta short que tem como presentation objetivo despertar o with the goal interesse do of arousing the interlocutor. interest of the Ele other é person. inspirado It's no elevator inspired by the pitch, que é elevator quando você pitch. encontra aquele That's seu when chefe, o you diretor no meet your elevador, boss or the e você tem director in the 30 segundos elevator para and you fazer have com que 30 ele se interesse pela seconds to sua ideia. make them interested Esses são in your exemplos de ideas. como a These are gente faz some um grande filtro examples das of startups how we e do our selecionamos first pitches para o pitch de screening inovação. on our Então, hoje a startup gente vai selected ter to o our pitch da Rio Innovations Analytics, que é Challenge. uma We're going to inteligência have the pitch of artificial Rio para detecção de Analytics, falhas de equipamento. artificial A intelligence for AgTrace, que é um equipment blockchain failures, aplicado ao agronegócio. AG A Trace for NCTech, que é focada agribusiness, em and CTech materiais focus in raw com materials, celulose. pulp E and a paper, Robortech, que é and uma blockchain para Obertech, supply. Espero que vocês blockchain for gostem. supply. I hope you Obrigada. like it. Thank you. Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu sou o Vitor Hello, Chaves, sou everyone. fundador e How are CEO da Rio you? First of all, Analytics, uma thanks for the empresa invitation. de tecnologia I'm que Vitor aplica inteligência Chaves. I'm artificial para founder and predição de falhas CEO de of equipamentos Rio industriais. Analytics, a Hoje eu tech vou falar company that applies alguns artificial intelligence minutos for aqui industrial equipment. sobre a Rio Today, e I'm going to também algumas talk for a few tendências minutes about tecnologia Rio que acontecem and no some cenário de trends manutenção preditiva. on technology A gente within resolve esse this grande problema que é o custo de predictive downtime. Então, maintenance quando o scenery. equipamento We falha, solve quando uma this bomba, um motor, problem, uma which turbina, is uma caldeira downtime falha cost dentro de uma operação when industrial, é um super the equipment desafio, um pesadelo fails para as or equipes de there's any manutenção e kind of também de failure. produção. It's a nightmare A for the gente maintenance a gente teams, sempre fala que a and gente tem essa pergunta aí de $1 bilhão, né? we Quando always um say motor that we falha, have quando uma this bomba ask, falha, this $1 billion essa ask. falha poderia When a ser pump fails predita or e até an prevenida, engine né? fails, this Então, a failure resposta é could have sim. been predicted or É por isso que avoided. a gente desenvolveu The answer a is nossa yes. plataforma que se chama So Kairos, we have onde a developed gente combina a platform called 7 categorias Kairos, de sensores in which com o we algoritmo de inteligência combine artificial para gerar different alarmes sensors with preditivos para a equipe de AI manutenção. sensors Nossa grande to proposta de valor é have como a gente predictive combina essas alerts. tecnologias de Our inteligência value artificial com a proposition is when física we e mecânica combine do these equipamento. A gente different entrega valor ao technologies cliente of através de uma artificial camada de intelligence software, uma with plataforma que se physics chama and the Kairos, mechanics of the e ao longo equipment. desses We add 4 anos a value gente to foi the client desenvolvendo a nossa through própria a layer of tecnologia software e in a hoje o platform called nosso grande Kairos. diferencial And within these é 4 esse years, conceito we've de been biblioteca developing de apps de predição de falha, our own onde a gente consegue technology. ter diferentes tipos de Today, our algoritmos, greatest differential mas que is this funcionam concept para of vários tipos de library equipamento. of Então, a gente failure acaba sendo prediction, agnóstico em termos where de we can have tecnologia different e o nosso grande algorithms, foco aqui é prever quando, por que e but they como work o for equipamento different vai kinds falhar of e a gente acaba equipment. usando So diferentes we're técnicas sort para of isso. agnostic in terms of Agora, technology. And falando our greatest pouquinho do que a focus gente here acredita is de to predict tendência para when, tecnologia dentro dessa how, área, and eu why vou citar 3 the aqui, equipments fail, and we que use são different bastante techniques for relevantes. A that. primeira But what já we é uma velha believe in terms conhecida da of tech gente, trends que é a within análise de this vibração field, através de I'm acelerômetros going ou to talk sensores de about vibração, 3 of them, mas que which are quite vem sendo relevant. The first one repaginada aí is quite através known, de novos modelos de which negócios, is né? Então, hoje a vibration gente tem analysis and accelerometers, sensores, but acelerômetros it e has de baixo been custo, going to it has muito been going pela to a vinda lot of aí do advento lately, do IoT. Então, a gente and we consegue have ter sensors, soluções, arquiteturas accelerometers de that sensores are muito low mais cost, simples e muito mais eficazes, né? E very aí a much gente because acaba of the arrival podendo of aplicar modelos IoT. de negócio So e now aí we have sim bastante solutions and architecture inovadores e of relevantes sensors that are agora, much more onde a gente simple and começa a effective. falar So de we end up licenciamento being do able to software, apply você this começa a falar into do to SaaS, business. então você And this is começa very a innovative and ter relevant, where uma we implementação can muito barata, né, de talk sensores, about e a gente começa licensing a of colocar mais software, we peso can talk aí about the na análise desses website, sensores, na plataforma, and you e are isso able vem to sendo uma have a very revolução e vem cheap dando muita força implementation in terms of sensors, análise and de we vibração can através de dispositivos de focus baixo more custo, né? in Então, não é sensor nada analysis novo, in the mas está platform, sendo and this has repaginado been e a tem vindo trazendo revolution. aí modelo de negócio super And we can interessante. focus Vou on falar também vibration aqui, também analysis não posso deixar in passar de low-cost sensores devices. virtuais, né? Uma That's not tecnologia que vem sendo falada há muito nothing tempo, new, but it has been mas going que só, eu through acho que nos many últimos changes anos aí a lately. gente tem I'm going conseguido to talk implementar de forma also about robusta, virtual muito pelo sensors. custo It's a computacional aí technology que a that gente has been vem talked trazendo. about for a very long time, Então, a gente but only the sabe que no last dia a years dia we've been da able operação, to né, que vários implement this sensores in a são more steady way, relacionados ali na and planta we industrial, know mas as the conexões não everyday são of triviais, né? operations Então, a gente in hoje which consegue ter many algoritmos
sensors inteligente are que correlated modelam in the e industrial plant relacionam
But esses these sensores operations e are not conseguem trivial, and prever today we can have uma intelligent variável-alvo, uma algorithms variável that model objetivo. Isso é muito and relevante correlate para quando você these sensors, quer and pegar uma they perda de calibração do sensor, enable algum sensor prevê um impacto. E também quando você objective quer variable medir in uma terms variável of onde prediction. você It's very não good consegue instalar um when sensor you ou want to não tem find a a disponibilidade specific desse sensor, sensor no or when momento. you Então want isso to measure a gente a vem variable vendo where you can't crescimento desse tipo install a aplicação sensor, dentro do mercado de or automação you don't preditiva. have the availability in E that a moment. última, né, e a terceira, So a gente sempre we fala, né, are que o nosso seeing grande a objetivo é growth prever quando in this e kind como of um equipamento application. industrial vai falhar. And the A gente last acaba one, respondendo o the quando third, através dessas duas primeiras we always say that our greatest goal is tendências, to né? predict Mas e a when, próxima why, and how an pergunta, né? Como é equipment que ele está will falhando? fail. Então, So a we análise de try causa raiz já é to feita de forma answer offline há when muito tempo from na these two indústria, first mas trends. hoje também And a the gente next question, vem conseguindo how is aplicar it algoritmos inteligentes que failing? calculam a importância So dos sensores the ao root longo do cause tempo. analysis E is quando done ocorre uma offline falha, for a long você time in consegue ali industry, ter but alguns nowadays we indicativos are de able quais to foram os apply intelligent causadores, de quais algorithms sensores e de quais that áreas do calculate equipamento the foram os use of causadores sensors throughout time, and when a failure principais happens, daquela you falha. manage Então, to nisso have também a some gente vem vendo algumas aplicações indications bem on interessantes which em diferentes sensors and verticais areas of e the a gente equipment acredita que cada vez caused mais, enfim, that não só failure. a análise de So causa raiz através we de are machine learning, mas seeing sensores some visuais e essa interesting things in repaginada this field, aí da análise de and vibração we believe that vão more ter and cada more vez mais espaço the root cause dentro do analysis mercado de manutenção in a preditiva, virtual sempre way resolvendo dores muito will latentes be aí da área industrial, né? increasing more and Óbvio, more a Rio está aqui within dentro predictive desses três maintenance pilares para market suportar and nossos solving clientes, some então a issues gente tem muito there. orgulho aí do trabalho So que a gente vem fazendo. Rio's here Era isso, within pessoal, só these queria falar pillars pouquinho da to empresa, da help nossa our clients. tecnologia, So do this nosso is what I foco wanted to e say. falar I just wanted to dar talk a alguma little bit of pincelada aí our nessas company, tendências de our tecnologia dentro technology, dessa and área our focus, and tão talk a little bit emergente aí de about these manutenção tech preditiva. trends É that isso, we meu like nome é to talk Vitor, como eu about falei, predictive aqui meu maintenance. e-mail So para this caso is vocês my queiram entrar em email in contato case you e want de to novo get in agradeço touch. pelo convite And thank you once again for dessa the palestra. invitation for this talk. Thank Obrigado. you so much. Olá, Hello, tudo how are bom? Meu you? nome My é name is André, eu André. sou I'm a fundador da founder Trace e nós of somos uma AdTrace, empresa and de we are a rastreabilidade traceability e gestão de company. qualidade. A gente We atua act upon na the cadeia inteira whole de supply suprimentos, chain então from desde a the farm fazenda to até a the product entrega do produto no delivery destino and its final, final passando e destiny, monitorando cada uma dessas monitoring all the etapas. stages. Before Antes we de talk entrar no about our problema e problem na nossa and our solução, deixa function, eu I'd like to rapidamente present our apresentar o nosso team. We time. have Então a this gente tem um time de founding fundadores com team. experiências bem So we complementares. have a A minha carreira founding foi toda team with desenvolvida complementary em empresas de experiences. tecnologia, My career últimos 15 was anos trabalhando on em tech technology e os últimos companies 5 in the exclusivamente last focados 15 em years, and tecnologia in para the agroindústria. 5 years O Luciano, ele é focused on agrônomo de formação pela technology for Exalc, a agribusiness. carreira inteira Luciano is dedicada an à agronomist, certificação e and os últimos he's 12 anos exclusivamente em his whole rastreabilidade, career tendo in trabalhado em certification empresas and do traceability, Brasil e dos Estados and he Unidos has nessa worked in área. different O companies Alberto from é Brazil nosso and CIO, USA. engenheiro da computação, Alberto is lidera our toda a equipe de CIO. desenvolvimento. He's our computing Antes da engineer. AgTrace estava na He Solid leads Tech, uma das all the principais agtechs development do team. Brasil. A gente tem nossos Before AgTrace, conselheiros he was também, in o Rodrigo e Solintech, one Thomas, of que ajudam the bastante em greatest decisões agritech estratégicas companies in Brazil. para We a gente have our também. counselors, Quando Rodrigo a and gente olha a Thomas, cadeia that inteira de help us in suprimentos, passando por strategic todas as decisions. etapas, a gente vê três When you principais look problemas at hoje. the whole O supply primeiro, e chain, talvez o maior we deles, é see a three ineficiência main operacional, problems por today. diversos motivos. The Mas first também tem and uma crescente probably the pressão por greatest mais one segurança is alimentar. operational A crise do Covid tem inefficiency for exposto several ainda mais reasons, os riscos de but uma cadeia also there's a globalizada pressure e for também o more cliente final food exigindo mais security informação because of acerca do produto que ele COVID-19, está and levando para also the casa, final dados client de requesting for sustentabilidade e more outros fatores information também. about the product that they're E aí, taking quando a gente home. vai para a realidade do mercado, isso aqui são And when fotos de we clientes da see the AgTrace antes reality de of the utilizar o market, nosso these are sistema. Tá? A gente vê as trained informações sendo clients. We capturadas see this muito ainda em information that papel is ou captured planilhas in de Excel paper, ou in sistemas de ERP Excel distintos, spreadsheets, dificultando and it muito a makes it gestão e a tomada hard de decisão. for Quando a managing gente the vê também os situation sistemas and atuais decision hoje de making. gestão So e de when we rastreabilidade, a see gente vê the três principais present problemas. systems of Primeiro, eles maintenance não and incorporam traceability, we dados see de dentro da different porteira, dados problems. First, agronômicos ao they processo de don't rastreabilidade. incorporate the data Segundo, as to the informações traceability capturadas são muito process. Second,
information, ou seja, não tem the informação de qualidade para information tomada de that decisão are mesmo. captured are E not as quality informações se information perdem em for silos. decision Você tem making, pouca and the interoperabilidade e information fluxo is de lost in informação entre silos. uma etapa e There's outra. no information A gente flow enxerga between a one stage and the rastreabilidade other. como We fim e não see como meio. Então, o que a traceability gente as faz? an A gente end, not integra as a cadeia means. inteira So we com todas integrate as the informações de whole qualidade chain em um with mesmo all lugar, para quality que todos os information stakeholders in the consigam same tomar a place decisão de where maneira mais people rápida e can eficiente, make mas também decisions levar a uma faster transparência and more efficiently, maior and para o also cliente have final. more transparency Como é for que the a gente final faz client. isso? How do Tudo we do começa com this? captura de It all dados, né? begins Então, with dados para a data gente é a capture. matéria-prima mais That's importante. A gente our faz isso main raw através do nosso material aplicativo mobile, que that we funciona do it online, offline, through mas our banco digital, mobile QR device Code, that works a online, câmera é offline. utilizada It para has registrar QR evidências e code, outras camera funcionalidades. is used A to IoT, record então, quando tem evidences sensores, and a gente other traz functions esse as tipo de well. informação para o The processo de IoT, so we have rastreabilidade sensors e that bring através dos this nossos kind of APIs information for a gente the consegue integrar com traceability qualquer outro process, sistema. and through our Aí notifications algumas we can telas do integrate sistema, it with normalmente o any other processo system. começa Here we registrando as have some localizações, né? Então, screenshots of the localizações para a system. gente pode We ser begin to tanto record fazendas, locations. para registrar os Locations for processos us could be agronômicos, fazer farms cheque to socioambiental, por record exemplo, agronomous mas podem process, ser social environmental indústrias, pode checks, ser terminal or maybe portuário, pode ser industries Copec, or ou seja, o ports. usuário define isso So como ele the quiser. user E aí a defines gente começa a ter uma however visão de they cadeia, want. todas And as we have a informações chain de todas as information, localizações de all todas as the etapas no locations mesmo that we lugar. need in Então the aqui é same um pouco place. da visão de Here como é is que a pode bit ser of essa the cadeia. view A that gente mantém how this obrigatório chain alguns could dados work. para garantir a We rastreabilidade, need mas o some usuário specific pode data ter to ensure the qualquer informação do traceability, processo que but the ele julgue user can necessário. insert Então ele any também consegue information that consultar isso de uma is maneira muito important for them. fácil. As Here we evidências, can fotos, have evidence, informações aqui. pictures, and Todas so essas on. All informações, this dados information and do data of the processo de management gestão, a gente process também is utiliza para fazer also uma used to do a comunicação com o communication cliente with the final, final contar uma client história and desse tell a produto de uma story maneira of this diferente, product que é in a feito hoje. different Então way aqui é um than what exemplo it's done de today. como é que a Here gente we consegue have an fazer isso example hoje on via how we can QR do Code. that. Todos os dados eles são All the registrados data no is blockchain para garantir mais registered in the segurança, blockchain to ensure auditibilidade ao todo o processo. security A for the B3 whole nasceu em process. cima The da infraestrutura de company was blockchain e a gente born acredita muito nessa on tecnologia também. blockchain Para security and finalizar, um pouco dos nossos technology, modelos de and also a negócio, little hoje os bit of clientes our da business B3 model. estão espalhados em So desde our produtores, clients indústria, are cooperativa, spread ou out até throughout varejo já. different fields, Nosso modelo industry, comercial cooperative, é SaaS, então a gente, retail. nossos clientes Our pagam clients um FII pay mensal a de monthly acordo fee com o according número de to the usuários number of acessando e trocando users dados that no access the sistema, e o system, modelo and de also vendas e the support suporte and consegue sale ser feito model hoje todo can be de done maneira remota. through remote Gente, isso é um pouco contact. da So M3 this nos is a 5 little minutos bit aí que a of gente tem our e a gente vai company estar aqui in this disponível 5 para minutes, and perguntas e we're respostas também. available Muito for obrigado. anyone who has any doubt. Thank you so much. Imagine that we can replace fossil-based synthetic raw materials with organic biodegradable advanced raw materials, while at the same time enabling the development of enhanced finished products and more sustainable applications. That's our offering here in ANSYTEC. We use nanotechnology, which is the technology of doing more with less, in order to produce nanocellulose materials from cellulose, which is the most abundant material in nature, present in almost all agricultural residues and wastes, which are of extreme abundance here in Egypt. Nanocellulose materials are becoming one of the main pillar raw materials in the bioeconomy, acting as a performance booster and a pain solver for many challenges in different industrial sectors. Our innovation is that we developed in-house a cost-effective nanotechnology-based processing which is commercially scalable, and this will enable nanocellulose to be more affordable and accelerate its adoption by many companies in different industrial. And with the global CNF market exceeding $200 million last year, it is expected to continue its growth by 21% CAGR over the next 6 years as more industries adopt CNF within their applications. And to name few industries that already have fully commercialized products that are CNF based, here are a few. Starting from paints and coatings to construction mixtures, to personal care and diapers, oil and gas, sustainable packaging, cosmetics, inks, and finally textiles. Currently, we are progressing across a diverse portfolio of co-developments and research partnerships with companies in the fields of skincare and cosmetics. This is our beachhead market, where nanocellulose materials can bring a lot of performance and rheological benefits,
such as faster absorption and better hydration properties in the end formulation. Our second co-development market is the sanitizers market. It was not in our pipeline until recently. It is a demand-driven market, and nanocellulose materials has a strong potential to act as a natural substitute to the synthetic acrylate copolymers, which are suffering a lot of supply shortages recently amid the pandemic. Also, we have two other partnerships in high-volume sectors, which are the construction and the paper packaging. In the construction, nanocellulose materials are showing great potential in improving the mechanical and rheological properties of concrete admixtures, supporting green construction materials, and in paper packaging, nanocellulose materials can produce enhancements in the strength, physical properties, and barrier properties of the end product. We are currently raising $600K US that would cover our pilot production line of capacity of 30 tons per year and would also fuel our R&D efforts as well as our operational efforts by the end of Q2 2021. By then, we are expecting to sign our first commercial deal in cosmetics as well as file our first patent. By Q4 2021, we are expecting to launch our pilot production line operations as well as begin the paper packaging and construction mixtures industry trials. By 2022, we are expecting to upscale our production as well as sign a commercial deal in paper packaging and/or construction. And after that, we would continue our upscaling for production as well as regional expansion to cover more industries and more markets. And this wouldn't be possible without a team with rich experience in R&D, technology management, commercialization, as well as a vast network of industry professionals and associations that we have acquired over the past 3 years at NCTech. And this would lead us to achieve our goal of enabling industry innovation while creating positive environmental impact with our green advanced material.